ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ పెడితే అదే పైవోటింగ్. 3/2 R1 అంటే ఇక్కడ R2ని R2 మైనస్సే చేస్తామన్నమాట. పక్కన మల్టిపుల్ ఉండదు. ఆ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 3/2 ఏస్తాం. అప్పుడేమొస్తాయి ఇక్కడంతా కూడా ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చి ఎల్‌సీఎంలు వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మీకు టిపికల్ అవుతది. సో, ప్రాబ్లమ్‌లో మొత్తం అన్ని చోట్ల ఈ పైవోటింగ్ ఉండదు. ఏదో 1 ఆర్ 2 స్టెప్స్ దగ్గర ఉంటది. అందువల్ల మనము యూజింగ్ పైవోటింగ్ అని పైన ఒక వర్డ్ రాసేసి మన వేలో చేసేసినా ఎక్స్‌వైజెడ్‌లు అయ్యే వస్తాయి. మీకు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ వచ్చు. నేను ఫ్రాక్షన్స్ చేయగలను అన్నవాళ్ళు ఇలా వేసుకొని చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. సో, ఎలా చేసినా ఎక్స్‌వైజెడ్‌లో ఆన్సర్‌లే వస్తాయి. ఓకేనా? అందుకని పైవోటింగ్ అనే వర్డ్ మామూలుగా గాస్ ఎలిమినేషన్ అక్కడ మనం ఎక్స్‌వైజెడ్‌లు ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి పైవోటింగ్ అనే మెథడ్ ద్వారా చేస్తే దాన్ని గాస్ ఎలిమినేషన్ అంటాం అంతే. సో, మీరు అది లేకుండా చేసినా, పెట్టి చేసినా ఎక్స్‌వైజెడ్‌లే. కాకపోతే అక్కడ ఎక్కడో అక్కడ ప్రాబ్లమ్‌లో స్టార్టింగ్‌లో యూజింగ్ పైవోటింగ్ అన్న ఒక వర్డ్ పడితే గనక హియర్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్డ్ బై యూజింగ్ పైవోటింగ్ అని రాస్తే గాస్ ఎలిమినేషన్ మీకు వచ్చేసింది. మీకు అర్థమైపోయిందని ఆడు అనుకుంటాడు. మన ఎక్స్‌వైజెడ్‌లే. ఓకేనా? నన్ను సార్ చేసుకున్నట్టు చేసేసుకోవచ్చు. సో, స్పెషల్ ఏంటంటే అక్కడ పైవోటింగే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అదే కదా నిన్న మనం లాస్ట్‌లో ఆఫ్టర్‌నూన్ సార్ చెప్పింది. లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఈ లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని టైప్సు? లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 2 టైప్స్. ఏమేంటవి? నాన్ హోమోజీనియస్, హోమోజీనియస్. నాన్ హోమోజీనియస్ అంటే ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫామ్‌లో ఉంటది. హోమోజీనియస్ అంటే ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్‌లో ఉంటది. ఈ నాన్ హోమోజీనియస్‌లో వస్తది ఏ బై బి ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్. అప్పుడు దీంట్లో 2 టైప్స్. ఒకటొచ్చి కన్సిస్టెంట్, కన్సిస్టెంట్. రెండోదొచ్చి ఇన్‌కన్సిస్టెంట్. ఇన్‌కన్సిస్టెంట్ చాలా మంచిది. ర్యాంక్ ఏ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి. ఇంకా ఏ గొడవ ఉండదు. దుకాణం సర్దేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్‌కెళ్ళిపోవచ్చు. లేకపోతే ఇంటికొచ్చేయొచ్చు. కానీ దీన్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెడతది. కన్సిస్టెంట్ అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ర్యాంక్ ఏ రెండిట్లోనూ ర్యాంక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఏ బై బిఏ. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ర్యాంక్‌ని ఆర్‌తో ఇండికేట్ చేస్తే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే యూనిక్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఆర్ లెస్ దాన్ ఎన్ అయితే ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఈ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి కే వచ్చేస్తది. ఇన్ఫైనైట్ అంటేనే కే. అదే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పారు నిన్న సారు. సో, ఆ కే వచ్చినప్పుడు ఎన్ని కేలు తీసుకోవాలి చెప్పేది ఎన్ మైనస్ ఆర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. ఎన్ ఈజ్ అన్నౌన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్, ఆర్ ఈజ్ ర్యాంక్. ఎన్ మైనస్ ఆర్. ఓకే. ఇదంతా వచ్చేసి నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్‌కి టైప్స్, అందులో సొల్యూషన్స్. ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి హోమోజీనియస్‌లో 2 టైప్స్. ఏమేంటవి? ఏమేంటి? ఒకటి జీరో సొల్యూషన్ అన్ని జీరోలు అయిపోతూ ఉంటే జీరో సొల్యూషను. దాన్ని జీరో ఆర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్. అదర్‌వైస్ ట్రైవల్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్‌లో వచ్చినయే. కొత్తగా ఫేస్‌లెట్ చూడకండి. నాకు తెలుసు ఇంటర్ సిలబస్. ఓకేనా? మీరు యాక్ట్ చేసేస్తున్నారన్న విషయం నాకు తెలుసు. సో, ట్రివియల్ అదర్‌వైస్ ట్రైవల్ నో ప్రాబ్లమ్. దాన్ని జీరో సొల్యూషన్ అంటాం. సో, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి యూనిక్ సొల్యూషన్‌లో అయితే మనకి యూనిక్ సొల్యూషన్‌లో అయితే ఎక్స్‌కొక వాల్యూ, వైకొక వాల్యూ, జెడ్‌కొక వాల్యూ రియల్ నంబర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ 0, వై 0, జెడ్ 0 వస్తదనమాట. అదే ట్రివియల్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఉండదు. ర్యాంక్ ఏ ఒకటే ఉంటది. ఇక్కడైతే బి ఉంటది. కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్‌లన్నీ 0 కాబట్టి ర్యాంక్ ఏ బై బి ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉండదు. ర్యాంక్ ఏయే ఉంటది. అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా కంపేర్ చేయడం ఎన్‌తో ఆర్‌ని ఎన్‌తో కంపేర్ చేయడం ఉండదు. ఒకటే ఉంటది కాబట్టి అక్కడ మనకి. సో, ఇక్కడికొచ్చేసేటప్పటికి మనకి అన్నీ 0 అయిపోతే అది ట్రివియల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. నార్మల్‌గా అయితే మనకి 2, 3, 0 సమ్ 0, 5, 3, 0, 0, 2 ఇలా వచ్చి ఇక్కడ అన్ని జీరోలే ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎక్స్-వై-జెడ్‌లని ఈక్వేట్ చేస్తే 2z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ 0 అయిపోద్ది. 5y ప్లస్ 3z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ 0 అయింది కాబట్టి y 0. సో, ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి జెడ్ 0, y 0 అయింది కాబట్టి x కూడా 0 అయిపోతుంది. సో, దాన్ని జీరో సొల్యూషన్ అంటాం. ఇక్కడైతే యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇది నార్మలే దీనిలాగానే ఉంటది. నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్. సో, నాన్ ట్రివియల్. ట్రివియల్ అంటే 0. నాన్ ట్రివియల్ అంటే నాన్ జీరో.
జీరో కాదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఇన్ఫైనైట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడొచ్చినా సరే అక్కడ కే వచ్చి కూర్చుంటది. ఎందుకంటే కేకి వాల్యూలు మారుతూ ఉంటేనే ఆ సొల్యూషన్ ఎక్స్‌వైజెడ్‌లు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, సో, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కే అన్నామో ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ అవి. సో, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. ఎన్‌ఓ రాసి వదిలేస్తే నో. ఎన్‌ఓ రాసి చుక్కబెడితే ఇంకా నా ఎనకాల చాలా ఉన్నాయి నెంబర్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఎక్కడైనా రాసినా ఎన్‌ఓ తర్వాత మీరు మీనింగ్ చూసుకోవాల్సొస్తే గనుక జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అలా కాదు నాకు బద్ధకం లేదు, నాకులా బద్ధకం లేదు అనుకుంటే గనుక నెంబర్ ఆఫ్ అని ఫుల్ రాసుకోండి. సో, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఎన్ మైనస్ ఆర్. ఇక్కడ కూడా ఎన్ అంటేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్. అన్నౌన్స్ అన్నా, వేరియబుల్స్ అన్నా ఎక్స్‌వైజెడ్‌లో ఈక్వేషన్‌లో ఎక్స్‌వైజెడ్‌లో. ఆర్ అంటేనేమో ర్యాంక్. ర్యాంక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తది అంటే ఎక్లాన్ ఫామ్‌లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. ఓకే. సో, ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇక్కడ ఆర్బిట్రరీ సొల్యూషన్స్ అవి తీసుకుంటాము. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. సో, ఓవరాల్‌గా అయితే నిన్న సార్ అక్కడితో కంక్లూడ్ చేశారు. అంతే కదా! అన్నిట్ల మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకున్నాం. అదే మనం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ చేసుకున్నాము. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మీరు ప్రాక్టీస్‌కి. ఓకేనా? వాడెవడో నోట్స్ పెట్టానని 63 పేజీలు రాసేయలా అన్నాడు. సగం చింపేయమని ఐడియా ఇచ్చానులెండి ఆడికి. కాకపోతే సగం చింపేత్తే సగం కాన్సెప్ట్‌లు పోతాయి. సో, మీరు ఏదైనా సరే నోట్స్ చూసినా, ప్రాబ్లమ్ చూసినా, కాన్సెప్టెడ్ ఓరియంట్ చూస్తే చాలా చిన్నగా కనిపిస్తది. అలా కాదు నేను పేజీలు పేజీలు లెక్కెట్టుకుంటాను అంటే పెద్దగా కనిపిస్తది. ప్రాబ్లమ్ కూడా మీరు మ్యాట్రిక్స్ పైనుంచి కిందకొచ్చేటప్పటికి ఒక రోలోనో, 2 రోలోనో చేంజ్ వస్తుంది తప్పించి ఏమి లేదు. సేమ్ అదే రిమైనింగ్ రోస్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ అవుతూ వస్తున్నాయి. ప్రాబ్లమ్ లెంథీగా కనిపిస్తది గానీ, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే నథింగ్ అది. జాగ్రత్తగా చూసి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే. ఓకేనా? రేపు ఎక్లాన్ ఫాము, నార్మల్ ఫాము ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ మీద టెస్ట్ పెట్టుకుందాం. అదర్‌వైజ్ ఈరోజు సార్ సెకండ్ యూనిట్‌లో కూడా 2, 3 కాన్సెప్ట్‌లు చెప్తారు. దేని మీద టెస్ట్ పెడతాం అన్నది ఈవినింగ్ కల్లా క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాము. మొత్తం ఓవరాల్‌గా అందరికీ అయిన కాన్సెప్ట్‌ల మీద ఒక టెస్ట్ ఉంటది. ఏం లేదు ప్రాక్టీస్ చేయండి. టెస్ట్ అంటే మానేయడమో, భయపడటమో చేస్తే డే 1 భయపడ్డావంటే ఎండింగ్‌లో ఇంకేం ఉండదు. నీకు ఎంతవరకు వస్తుందో నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో. నీకు 0 వచ్చినా ఇప్పుడు కొట్టేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కాకపోతే నీకు కొంచెం ఫీలింగ్ ఉండాలి. నాకు 0 వచ్చింది పక్కోడికి 15కి పెడితే 15 వచ్చాయన్న ఫీలింగ్ నీలో ఇంటర్నల్‌గా కలిగితే చాలు. నిన్నెవడో కొట్టాడు, తిట్టాడు, కొట్టే ఓపిక కూడా మాకు లేదు. ఇంతమందిని కొట్టలేం కదా! ఓకే. లేకపోతే కొట్టేద్దును. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి. సో, ఇవి కాకుండా మన ఫస్టు దాంట్లో బెనెట్ థీరమ్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్. అది ఇంతకుముందు రెగ్యులేషన్‌లో ఎందులోనూ లేదు. ఇందులోనే యాడ్ చేశాడు. దాని నుంచి లాస్ట్ 2 రెగ్యులేషన్‌లో లాస్ట్ 2 టైమ్స్ ఏం క్వెషన్స్ లేవని అది పక్కన పెట్టాము. కావాలంటే లాస్ట్‌న చెప్పుకుందాము. చిన్న కాన్సెప్టే. ముందు ఉన్నాయి, వచ్చేయి నేర్చుకుంటే గనక అంటే 2 ఇయర్స్ నుంచి ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి పక్కన పెట్టాం అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 ఏమున్నాయంటే గాస్ సీడల్, ఇటిరేషన్ మెథడ్ ఒకటి, గాస్ జకోబీ ఇటిరేషన్ మెథడ్ ఒకటి. గాస్ జకోబీ. సో, ఇటిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుతూ ఉంటే దాన్ని ఇటిరేషన్ అంటాం. అంటే పైన వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే ఆన్సర్‌కి అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో, నీకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్టెప్ తన్నేసావో కింద నుంచి ఎంత దూరం పరిగెట్టుకెళ్ళిపోయినా నువ్వు గమ్యాన్ని చేరుకోలేవు. సో, కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని స్టార్టింగ్ స్టెప్పు అందులో ఒక వాటిని అప్రాక్సిమేషన్స్ అంటారు. ఆ అప్రాక్సిమేషన్ ఒకటి చేయగలిగితే కథమే అన్నీ చేయడం ఈజీ. సో, అది మీరు చేత్తో ఇప్పుడు చెయ్యాలి అంటే డెసిమల్ మల్టిప్లికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి అందులో. సో, నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్సే కష్టం మనకి. అక్కడి దాకా ఎందుకు టేబుల్సే కష్టం. కదా! చాలామంది 0 టేబుల్, 1 టేబుల్ చదవకుండానే ఇక్కడి దాకా వచ్చేసారు నాకు తెలిసి. చిన్నప్పుడు 2 టేబుల్ నుంచే నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి మేము 0 టేబుల్, 1 టేబుల్ కూడా నేర్పాల్సొస్తుంది. ఎవడైనా i ఇంటూ 0 ఎంత అంటే వెంటనే అనేస్తాడు i అని. ఆ టేబుల్ 0 రా అని కూడా చెప్పాల్సొస్తుంది. ఆ వేలో వచ్చేసారు మీరు. సో, డెసిమల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేటప్పటికి క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే ఫాస్ట్‌గా చేసేయొచ్చు. సో, నీ దగ్గర క్యాషే ఉంటే నువ్వు ఫార్ములాని ఫీడ్ చేసేసుకొని ఎగ్దమ్ ఒకేసారి వాల్యూసు ఎంటర్ చేసుకుంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తది దానికి. చాలా డెడ్ ఈజీ. నీ దగ్గర నువ్వు నీ హ్యాండ్‌తోను బ్రెయిను యూజ్ చేసి చేయాలి అంటే టైమ్ టేకింగ్ రాదా అంటే వస్తది. కాకపోతే మనకి ఎగ్జామ్ 3 గంటలే. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ చేసి ఇంటికొచ్చేత్తావు. ఓకేనా? టైము సేవ్ అవ్వాలి అన్నా కూడా క్యాల్సీ కావాల్సిందే. నిన్న ఇద్దరు ముగ్గురు క్యాల్సీ కొనుక్కుంటున్నాం ఏ మోడలు అని చెప్పేసి నాకు మెసేజ్ పెట్టారు పంపాను. సో, చూసుకోండి అందులో. ఎఫ్ఎక్స్ 991 కొనుక్కుంటే గనుక వెల్ అండ్ గుడ్.
అలా కాదు నేనేదో కొనుక్కుంటాను అంటే మటుకు 4 మీద మ్యాట్రిక్స్ అనే టర్మ్ ఉండాలి. ఓన్లీ 82లో ఒకటిను ఇంకొక మోడల్ ఉంది. ఆ రెండిట్లోనూ మ్యాట్రిక్స్ పాసిబిలిటీ ఉండదు. నువ్వు కొనుక్కున్న వేస్టు. ఓకేనా? ఏ బజార్‌కెళ్ళినప్పుడు కాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాదది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈడికొచ్చేసేటప్పటికి ఈ మొత్తం మెథడ్స్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ యూనిట్. వాళ్ళు కౌంట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆళ్ళు చేసుకుంటారు. మనకక్కర్లేదు. ఓకేనా? సో, ఫస్టు మీరు ఏ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, ఆ 23 రెగ్యులేషన్‌లో మీకు ప్రతిదీ కూడా అక్కడ సిలబస్ ఒస్తది. సిలబస్‌లో యూనిట్ 1 ఎల్ఏ అండ్ సికి వెళ్లారు. యూనిట్ 1లో ఏం కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయో తెలుసుకుంటే, మీకు ఎవరు ఏ మెథడ్ చెప్పినా మొత్తం కాన్సెప్ట్‌లన్నీ కవర్ అవుతున్నాయో లేదో అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి క్లాస్‌లో. ఓకేనా? ఇవన్నీ కవర్ అవుతున్నాయా లేదా? నాకొస్తున్నాయా లేదా? సో, దీని నుంచి మనకి ఎగ్జామ్‌లో 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు. మాక్సిమం ఎక్లాన్ ఫామ్‌కెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్లాన్ ఫామ్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్‌లో రావచ్చు. ఓకేనా? ఉన్నది అన్నిట్లికన్నా చిన్నది అదే గానీ అది వస్తేనే కథమ మెథడ్స్ అన్నీ ఈ మెథడ్ ఇక్కడి వరకు అన్నిట్లోనూ కూడా అదే వాడతాం. ఎక్లాన్ ఫామే వాడతాం. అందుకే సార్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసి ఎక్లాన్ ఫామ్ చెప్తా. ఎక్లాన్ ఫామ్ చెప్పిన తర్వాత సార్ మళ్ళీ వచ్చారు. చూసారు కదా! నిన్న మీరు కూడా మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చేసి చెయ్యండి అని చెప్పారు కదా! సో, ఎక్లాన్ ఫామ్ వస్తే ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్‌లోనూ 2 మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే. ఏ ప్రాబ్లమ్ చెప్తున్నా కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇదంతా ఫస్ట్ యూనిట్. ఫస్ట్ యూనిట్‌ల కాన్సెప్ట్‌లన్నీ అయిపోయాక ఈ 2 ఒకటి వదిలేస్తారు సారు. ఇది తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇదేం పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. 2 మార్క్స్ క్వెషనే వస్తే. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్‌లో మనం ఎక్లాన్ ఫార్మ్ ఎలా అయితే హార్టో సెకండ్ యూనిట్‌లో ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్. ఆ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తే సెకండ్ యూనిట్‌లో హాఫ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ వచ్చేసినట్టే. తర్వాత ఏ మెథడ్ అయితే చెప్తున్నానో దానికి అడిషనల్‌గా చేసుకుంటారు ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్. ఐగన్ అన్నా, క్యారెక్టరిస్టిక్ అన్నా ఒకటే. ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ అన్నా, క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్, క్యారెక్టరిస్టిక్ వెక్టార్స్ అన్నా ఒకటే. సో, యూనిట్ 2కొచ్చేటప్పటికి సిలబస్. మీకు సిలబస్ తెలియాలి ముందు. సిలబస్ తెలిస్తే ఏ యూనిట్ చెప్పుకుంటున్నాం, ఏ టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాము, ఎక్కడున్నాం అన్నది తెలుస్తది. సిలబస్ మీద ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ పేజ్‌లోనే సిలబస్ అంతా రాసేసుకోవాలి. R23 రెగ్యులేషన్ ఓపెన్ చేస్తే సిలబస్ వస్తది మీకు. జేఎన్‌టీయూకే R23 రెగ్యులేషన్ అని పెట్టిన. కొన్ని గ్రూప్స్‌లో నేను పెట్టాను నేనున్న గ్రూప్స్‌లో. సో, వాళ్ళది ఓపెన్ చేసుకున్న ఎల్ఏ అండ్ సికి వెళ్ళిపోయి సిలబస్‌ని పిక్ తీసేసేది ఓకేనానా? మీ మొబైల్‌లోనే ఉంటది. మళ్ళీ పిక్ తీసుకోక్కర్లేదు. కావాలంటే నేను పెడతానులెండి. గర్ల్స్ గ్రూప్‌లో, బాయ్స్ గ్రూప్‌లో క్లాస్ అయ్యే లోపల మళ్ళీ రెగ్యులేషన్ ఒకసారి పెడతాను. సో, సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్. యూనిట్ పేరే ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ అండ్ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో, నిన్న చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ఆర్థోగనాలిటీ? ఆర్థోగనల్ అంటే ఐగన్ వెక్టార్స్ అండ్ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దీన్నే షార్ట్‌కట్‌లో ఈవీ అండ్ ఓటీ అని రాస్తారంతే. సో, ఫస్ట్ టైమ్ కదా! మీకు తెలియాలి కదా! అసలు ఓటీ అంటే ఏంటో, ఈవీ అంటే ఏంటో అని చెప్పి రాసుకున్నాం మనం. సో, ఇది మన సెకండ్ యూనిట్ హెడ్డింగు. ఫస్ట్ యూనిట్ మ్యాట్రిసెస్ అయితే ఎలా అయిందో సెకండ్ యూనిట్ హెడ్డింగ్ ఇది. సో, దీంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చి ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్. ఐగన్ వెక్టార్స్. సో, దీంట్లోనే మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాము. ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్‌కి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాము. ఐగన్ వాల్యూస్ లాంబ్డా 1, లాంబ్డా 2, లాంబ్డా 3 అని తీసుకొని సో, ఐగన్ వాల్యూస్ ప్రతి వాల్యూకి కరస్పాండింగ్‌గా ఐగన్ వెక్టార్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం. x1, x2, x3 అని చెప్పి. సో, ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే ఈ యూనిట్‌లో హాఫ్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ వచ్చేసినట్టే. ఎక్లాన్ ఫామ్ ఎక్కడ ఎలా అయితే ప్రతి ప్రాబ్లమ్‌లోనూ వాడామో ఈరోజు చెప్తారు ఇది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాలే హామిల్టన్ థీరమ్. ఈ క్యాలే హామిల్టన్ థీరమ్ ఏమీ లేదు. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉందంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఎవ్రి మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫైడ్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఉంటది. ఆ కాన్సెప్టు చేయడం ఈజీయే. కాకపోతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే క్యాల్సి ఉంటే ఇంకా డెడ్ ఈజీ. ఓకేనా?
ఈడకొచ్చేటప్పటికి ఏ క్యూబ్ కట్టాల్సొస్తది, ఏ స్క్వేర్ కట్టాల్సొస్తది, డెట్ కట్టాల్సొస్తుంది. ఏ స్క్వేర్‌కి మళ్ళీ ఏదో ఒక స్కేలార్‌ని మల్టిప్లై చేసి కట్టాల్సుంటుంది. 5 అంటాడు, 6 అంటది. అనేటప్పుడు మనకన్నీ కూడా చిన్న చిన్న స్కేలార్స్ ఏమి ఉండవు. హండ్రెడ్స్‌లో ఉన్నా, థౌసండ్స్‌లో ఉన్నా మనం చెయ్యాలి అంటే కాల్సీ వెల్ అండ్ గుడ్. కాలీ హామిల్టన్ థియరమ్ కాల్సీ ఉందంటే అది నథింగ్. ఒక్క ఈక్వేషన్ వస్తే సరిపోతుంది. సో, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డయాగ్నలైజేషన్. ఈ డయాగ్నలైజేషన్‌లో డయాగ్నల్ అంటేనే డయాగ్నల్ 1, 1 ఎలిమెంట్, 2, 2 ఎలిమెంట్, 3, 3 ఎలిమెంట్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అంతా 0 అవుతాయి. అలా ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనకిచ్చిన మ్యాట్రిక్స్‌కి డయాగ్నలైజేషన్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఐగెన్ వాల్యూస్, ఐగెన్ వెక్టార్స్ కట్టిన తర్వాత ఈ డయాగ్నలైజేషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చిన వెక్టార్స్‌కి ఒక మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకొని, మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ x1, x2, x3 ఉన్నాయి కదా! P అనే ఒక మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకుంటాం. వచ్చిన ప్రతి వెక్టార్‌ని కూడా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్‌లోకి కన్వర్ట్ చేసి డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇన్వర్స్ AP అని రాస్తాం. సో, ఇక్కడ A అనేది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ A అంటే. సో, P అంటే మనకి వచ్చిన వెక్టార్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక్కొక్క కాలమ్ కింద రాస్తే వచ్చింది P మ్యాట్రిక్స్. దీనికి P ఇన్వర్స్ కట్టాలి. సో, ఈ P ఇన్వర్స్ కట్టాలి అంటే కాల్సీ ఉంటే ఒక నిమిషం పని. నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటర్‌లోనే గెట్ జాయిన్ ఏ బై డెట్ ఏ కట్టుకుంటూ కూర్చున్నావంటే ఒక అరగంట లాగేస్తది ఇదే ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడే ఈ పాయింట్ దగ్గరే. సో, టైమ్ సేవింగ్. టైము సరిపోదు కూడా అక్కడ మీకు కాల్సీ లేకపోతే. సో, డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నప్పుడు ఈ డి అనే డయాగ్నల్ వస్తుంది. ఈ డయాగ్నల్ అనేది కూడా మళ్ళీ λ1, λ2, λ3 ఉంటది. సో, ఇది డయాగ్నలైజేషన్. నెక్స్ట్‌కొచ్చేసి సో, నెక్స్ట్ డయాగ్నలైజేషన్ ఆర్థోగనలైజేషన్ ఉంటుంది. ఆర్థోగనలైజేషన్ అంటేనే మన హెడ్డింగు పి ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ట్రాన్స్‌పోజ్. ఇక్కడ పి ఇన్వర్స్ కట్టడం కన్నా పి ట్రాన్స్‌పోజ్ కట్టడం ఈజీ. అది ఎప్పుడు కట్టాలి అన్నది ఆ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్‌కొచ్చేసి మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్. సో, ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్‌ని మ్యాట్రిక్స్‌లోకి ఎలా మార్చాలి, మ్యాట్రిక్స్‌ని క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్‌లోకి ఎలా మార్చాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తర్వాత సేమ్ పైన నేర్చుకున్న ఆర్థోగనలైజేషనే చేస్తాం. సో, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈ ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టార్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఎలా కట్టాలి అన్నది మీకు కూడా తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో, నోట్‌బుక్ తీయండి. సార్ వస్తున్నారు. నోట్‌బుక్ తీసుకొని కూర్చోండి. 5, 25. ఆన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ?
give the access to this mic yourself. Madam, పిలవండి. Access to the mic. Where is my notes? One problem is completed, right? Stop murmur. Okay. Mic is working properly. Am I audible now up to the last? Yes. Concentrate. Concentrate. Test the behavior of the system. Test the behavior of the system. Behavior in the sense consistent or inconsistent. Okay, na? Test the behavior of the system. Second problem. X plus y plus z equal to 9. 2x plus 5y 7z equal to 52. Okay. Is it a homogeneous system or non-homogeneous? Ax equal to b. Ax equal to b, right. Okay. Dear all, can you please convert the system into matrix? 1, 1, 1, 2, 5, 7 into x, y, z equal to x equal to b, which is non-homogeneous. Okay. What is a along with b? 1, 1, 1, 9, 2, 5, 7, 52. Now, this is the important element. Using the element, we are going to make these two 0. Can you please tell me the row operations? Yes. Do. Finish. Get in.
Can you please adjust the screen so that they are not able to see the first equations? Right. Dear students, have you started converting to echelon form? Yeah. Tell me, give me your response. What is the next element here? 0. Next, -1, minus. Fine. Next target, which element? -1. Using? Okay. Yeah. Go ahead. What is the row operation? R3 3R3 plus R2. Yes. 1, 1, 1, 9, 0, 5, 34, 0, 0. A by B. Okay. Fine. Clearly, it is in the echelon form. It is in the, you must mention that word. Everybody. So before the 1, no zeros. 1, 0. 4 minus 4, zeros are increasing. Echelon form is, okay, echelon form. That's okay. All of you, last bench, follow all the eyes towards the board. What is the rank of A? 3. All are zeros. 1, 1, 1, non-zero row. 0, 3, 5, non-zero. 0, 0, minus 4. And what is the rank of A by B? All are non-zero rows. 1, 1, 1, 9, 0, 3, 5, 34, 0, 0, minus 4, minus 20. All are non-zero rows. Therefore, what is the conclusion? Rank of A equal to, what is the common rank? What is R? And what is N? X, Y, Z. Therefore, rank equal to N. Which gives which solution? Unique solution. This is the homogeneous or non-homogeneous? Ax equal to B. What is A? Everybody, A is not the given matrix. A is the latest matrix. What is the latest matrix here? 1, 1, 1. This is 1, 1, 1, 0, 3, 5, 0, 0, minus. What is X? What is X? X, Y, Z. What is B? 9, 9, 34, minus 20. How you start? From last to first or first to last? What is the last equation then? -5.
4z equal to 5. This is equation 3. Equation 2, 3y plus 5. Z is 5. 34. 3y plus 25 equal to 34. 3y equal to 34 minus 25. 3y equal to 9. Y equal to 3. And I will assign a small task. What is the first equation? What is y value? 3. X equal to 9 minus 8. What is that? 1. What is the solution? That is 1, 3, 5. 1, 3, only one solution. Only 1, 3, 5 is only one solution. It contains only unique solution, one solution. Unique in the sense one, right? Unique అంటే ఒకటా then one. 1 అదే 1, 3, 5. X1, Y3, Z5. అందరూ వినండి. Don't consider x equal to 1, y equal to 3, z equal to 5 as solutions అనొద్దు. This is only one solution, one set x1. There is no x2, x3 and x4 here. Till I finish the concept, this non-homogeneous, once you copy, instead of wasting your time, see the flow chart of the non-homogeneous. That is very important. Still we have to solve two more. Okay, na? If you have the complete knowledge of chart, starting లో ఇచ్చాను కదా ఆ ఫ్లో చార్ట్, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది చదవండి, అది చూడండి. So instead of wasting your time by watching the ambience of the class, just you focus your attention on that. Okay. Okay. So we'll move to the next problem. Are you ready to take one more sum? Oh, right. Okay. So yeah.
Solve the system of equations. Problem number చెప్పండి 3. X plus y plus equal to 6. X plus 2y plus 3z equal to 14. X plus 4y plus 7z equal to 30. I will read. X plus y plus z equal to 6. X plus 2 plus 2y plus 3z equal to 14. X plus 4y plus 7z equal to 30. Directly go for A by B. R2 implies very good. At the first stage, after the first stage, what is your output? 1 1 1 6 1 2 8 0 3 6 24. Yes, what is the target? By using what is the row operation? Now 1 1 1 6. Good. Rank, very good. Rank of A2 and rank of A by B also 2. Solution, infinite number of solutions. Everybody,
What is the conclusion? The system contains infinite number of solutions. Infinite number of solutions, right? Okay. Everybody look at the board. When the system contains infinite number of solutions, we have to identify the captain, the independent solution. Am I right? The first solution is the captain, right? Is independent, right? Remaining all are depending on independent. Our job is to find who is the captain, who is the X1. Find out that the remaining solutions will come. Very easy. To find out the independent solution, we have a formula. What is the formula? Number of linearly independent solutions equal to n minus r, 3 minus 2, which is, okay, make a note, 1 in the sense, whenever the time will come, and at the time of solving, we must make how many substitutions? One substitution. Either z equal to k or y equal to k or x equal to k. By observing the equations that we decide. But at the moment, what I understand is we have to make how many substitutions? One substitution. That will decide. We have enough time now. All of you, ax equal to b. What is a? 1, 1, 1 into equal to. What is the first equation? X plus next equation. Two equations. Now to solve this equation, which equation that I should select first? Why? What is the reason? Less number of variables. Second equation contain less number of variables. Okay. See, everybody stop writing and see. Take y plus z equal to 8. According to this, according to this value, we must made how many substitutions? Yeah. Therefore, I should assign. Tell me that one substitution is for z or y. Y kada? Z okay. Bike తీసుకోవద్దా? That substitution you can assign to z or y also, but don't take two in the exam. Anyone is enough. Anyone is enough. Yeah, going with y. Sorry, z. Tell me, put z equal to k in equation 2. Therefore, equation 2 will become y equal to now substitute z equal to k, and in equation 1 will become x plus y plus z equal to 6. What is y value? 8 minus 2k. Z equal to k. Okay, na? In the equation 1, replace y and can you simplify this? X plus, see, minus 2k plus k minus. Concentrate on k terms. Minus 2k plus k and move 8 to right side. Moving 8 to which side? Right side. Sending a right side, and if you combine minus 2k and k, that gives minus k. X minus k equal to minus 2 plus k. Moving k also right side. Moving k also right side. This is nothing but k minus 2. Therefore, what is xyz?
k minus 2 minus 2k k equal to 1 2. Okay, right. K is a constant, all of you. K will also take the negative values also. Minus 1, minus 2, minus infinity also valid. K is a constant valid. K 1 to infinity valid. Okay, right. కనపడట్లేదు. Ikama, boys here, is it able to? And if you have any particular doubt, please raise your hand. I will explain that step clearly. I will explain. Feel free to ask. Everybody, if my question is, if the number of linearly independent solutions are 2, then how you make the substitutions? If the value is 2, what are the, in case ఒకవేళ అలా వస్తే ఇక్కడ 2 వస్తే take one value as k1, another value as k2. You getting my point? Suppose if you are ready to make two substitution, ఒకటి k1 ఒకటి k2 అనుకోండి, అయిపోతుంది. One is k, one కి k నే, 2 కి k1 k2. These are the two, okay na, situations that you can come across. We never get three independent solutions here. If that is advanced level, for your level 1 and 2 max. One is frequent and 2 is very rare. Have you finished? Yes? Okay, 1 minute wait, Ji. Last part. Girls, stop talking. Boys, తీసేద్దాం. You are very happy today. Remove. No, erase. Can you please concentrate this side once? Somebody is. Yes, third one. Hello?
So dear all, I will tell you some tips and tricks. Usually, when the number of independent solutions are 1, we are interested to assign z equal to k and we forward. Here, in solving the infinite number of solutions, what are the challenges that you face? Sometimes you have little challenges. How to overcome them? How to achieve a solution? That is very, very important. Please concentrate here. Some tips. See, assume that n is 3 and after echelon form, the matrix is like that. Be able to concentrate here. What is the rank of this is okay. This may be any value, 2 or 3, not a problem. Okay. Now tell me, what is the rank of A? 2. Rank of A by B? 1. A by B? 2 only. Rank of A by B? 2. The whole matrix 1 2 1 2 non-zero row 0 0 0 2 0 also A. Therefore, what is the rank? 2. And I have already given what is the number of unknowns? C. Rank less than n. That gives which solutions? Infinite solutions. And linearly independent solutions? Linearly independent solutions n minus r minus 2, which is 1. Next, solving ax equal to b. What is a? 1 2 1 0 0 2 into x y z equal to 2 0 0. Go first. Sir, good morning. Okay, sir. నేను ఒక 2 minutes లో ఫినిష్ చేస్తాను సార్. Yes, sir. Thank you, sir. Everybody, don't divert your attention, ma'am. Please. Yourself, concentrate here. How many independent solutions? What is the substitution? 1 means z equal to, here I have a suggestion. Please don't decide the substitution in hurry burry. That is not the correct. You have to go for a substitution, but observe the equations clearly and decide. Observe the equations. Based on the equations, you decide the substitution. By observing the value, నేను ఏమంటున్నానంటే by observing the value, don't go to the substitution immediately. అది important. That is not important. Please first consider the equation. Then what is the first equation? X plus 2y plus 2. Second equation, 0 into x, 0. 0 into y, 2 into z, 2z. What is the second equation? 2z equal to 0. Usually, most of the students will assign z equal to k. That is wrong. Here, what is the equation to 2z equal to? That implies z is assigned to 0. Here you have no choice to take z equal to k. Don't take z equal to k.
is z value? 0. That will not change. That will not change. That's it, fixed. Z is 0 fixed. Okay. Dear students, till now we have not utilized this value. Am I right? Still we have to make one substitution. Am I right? The equations are waiting. Tell me for which variable I should assign the substitution. Okay. See here. Put z equal to 0 in equation 1. Put z equal to 0 in equation 1. What will happen? X plus 2y equal to 2. If you put z equal to 0, x plus 2y equal to 2. How many variables are left? Still how many substitutions are left? Yeah, comfortably take y equal to k. This is right. In this problem, z equal to k is not allowed because z is assigned to 0. Okay, now put y equal to k. Now x plus 2k equal to 2. X equal to 2 minus 2k. Therefore, what is xyz? 2 minus 2k, k 0. This is the answer. Observe the equations, then decide the substitution. You get my point? Sir, complete. Good morning, sir. Actually, I was not. Fine, sir. Hello, hello. Good morning. Last year, but last right. So before talk about the GATE exam, మనము intermediate లో how many of you written the JEE? Right, very good. So what is the objective for writing of the JEE? Get into NITs, IITs, triple ITs, yeah, universities, uh,
observing the equations are important. Concentrate. What is your problem? It is available in the projection screen. Please occupy the front places. There are few seats available in the front rows. Please come and come here. If you are unable to watch the content, you may come forward. Yes. Mm. Have you finished? Yes or no? No. Okay. I'll give you 1 more minute. Try to finish. And non-homogeneous, everybody, listen to me. There was an important model in the non-homogeneous. It's a repeated question for the examination point of view. Definitely, without completing that, I never end this concept. The next problem is that one, and must able to listen 100% concentration. Body and mind must be present in the class. Then you will understand. Okay. The analysis here. The question contains analysis, analyzing. Good morning, sir. Yes. You. If you come to the different levels of learning, are you able to listen me? Yes. Come in. Right. This next model is very important. Okay.
So where we have to analyze the values. Everybody. Different levels of learning are always our learning starts with remembering the concept. Am I right? You first try to remember. Once you remember the concept, try to understand the concept. Try to you remember the concept. You understand the concept. Will you stop? Immediately apply the concept to some problems. You will apply the without applying the concept to some real life problems, your knowledge is waste. Later you will analyze. Later you will analyze the problems. And you will evaluate certain things. And finally you will create something. These are the different levels of learning. Always the learning starts with remember. Later you will understand. Anyhow, in the afternoon session, if you have enough time, I will explain the concept of different levels of learning. And especially in this non-homogeneous system, this is very important. Okay. Now, before I explain the sum, I will just giving 2 minutes of time for each and every individual here. Please go through the chart, flow chart of non-homogeneous Ax equal to B. Because once if you are strong in that chart, then only you are able to write the values of lambda and mu in the present question. అక్కడ ఇక్కడ కాదు చార్ట్లో చూడమన్నా నిన్ను తర్వాత చూద్దాం రైట్. Meanwhile, I will write the question. Very, very important model this is. You are clear in the concept of homogeneous. Am I right? Now, discuss for what values of lambda and mu. Discuss for what values of lambda and mu. System of equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution, unique solution, and infinite number of for what values of lambda and mu for what values of lambda and mu these three solutions will exist. For what values of lambda and mu no solution will exist. For what values of lambda and mu unique solution will exist. For what values of lambda and mu infinite number of solutions. And for every situation
Note clearly this is. In each and case, you must determine what are the values of lambda and mu. Okay. First of all, is it a homogeneous or non-homogeneous? Excellent, non-homogeneous. Next, yes. What is A by B? Yes, A by B. 1, 1, nice. 1, 3, 10. 1, 2, lambda, mu. So nice of you. Yeah. Here, just wait a second. Fine. Yeah, you understood. R2 implies, R3 implies, yes. Now, A by B is equivalent to 1, 1, 1, 0, 2, 4, 0, 1. Why you are leaving? Hey, China, why don't you concentrate here? Useless fellow. Concentrate here. You may leave. Okay. Is it in the echelon form? No. What is the next target? Next target. Yes. R3 implies now A by B is equivalent to, yes, A by B is equivalent to 1, 1, 6, 0, 1, 2, 4, 0, 0, lambda minus 3. Now it is in which form? Echelon form. Stop writing. I will give you enough time to copy. Once it is in the echelon form, yes, come to the, okay, now come to the right part of the question. Yeah, this is the required part. What sub question we have? Here, no solution. For what values of this lambda and mu, no solution will exist. For what values of lambda and mu, there will be no solution to that system. Have you understand the flow chart? When we get no solution, a condition enti? Rank of A by B greater than, to get this condition, lambda and mu. What is lambda and what is mu? Lambda ఎంత ఉండాలి, mu ఏ వాల్యూ ఉండాలి? It's a value only. Which value that you will decide here? A condition రావాలి. A by B rank is dominating A rank. See, A by B must be greater than A. A by B must be greater than A. చెప్పండి. A చిన్నగా ఉండాలా? A is shorter than A by B. A is shorter than A చిన్నగా A by B. Yes, that means what is the lambda value here? 3. When lambda equal to 3, yes, this will become 0. Okay, na? And mu not equal to 10. Mu not equal to 10. Whatever the value except 10. Okay, see here the explanation here. I will give you the explanation. 1, 1, 1. Okay, with this combination, what is happening? I will show you. 0, 1, 2, 4, 0, 0. Here, clearly, what is the lambda value? 3. Put lambda equal to 3. Yes, lambda equal to 3. 0. Select a value
అదర్ దాన్ 10 మీ నచ్చిన వాల్యూ చెప్పండి 10 కాకుండా 2 ఓకే ఈ సెట్ 2 2 minus 10 now what is rank of a value rank of a ఇది a by b కదా a by b what is rank of a by b who is greater than who is greater a by b is greater than rank of a. That is why no solution will exist. A must be shorter than a by b. Therefore, lambda must be 3, mu not equal to 10. Mu not equal to 10. And here, have you understood now? Okay. Yes. The answer for the first question is this is only lambda and mu. Enough. Don't go for much explanation. Next, what is the next part of the solution? Unique solution. Condition. What is the condition? Rank of A by B equal to rank of A that equal to R that equal to N. Any same. All are same. Rank is same that equal to N. What is N value? What is N value? 3. N equal to 3. That implies rank also must be 3 undali. ఎందుకంటే y n is 3, x, y, z. X, y. Rank must be 3. When you will get rank equal to 3 here? Tell me. Mu lambda not equal to 3 and mu not equal to 10. Are you getting my point? And mu equal to 10 also no problem. Mu any value. Mu can be any value. Mu any value. The most important thing is what is this value? Lambda not equal to 3. Lambda not equal to 3. See here, where is the duster? Can you able to see me? I'm writing. Yes. With this combination, select the lambda value. Lambda is 6. Put lambda equal to 6. Put lambda equal to 6. Lambda equal to 6. 3. Select any mu value. 10. 10 good, okay. If you put mu equal to 10, 0. What is the rank of A? Rank of A by B? This is very important. This element is very important. ఒకవేళ mu 20 అనుకుందాం. In case mu is 20. If mu is 20, what is this value? 10. No problem. This is a non-zero row. It is a rank of A. What is the rank of A? 3. A by B? 3. If mu equal to 10, exactly 10 పెడదాం. If mu equal to 10, what will happen? 0. This become 0. Once again, what is the rank of A? 0, 0, 3. Non-zero row. 0, 0, 3, 0 also non-zero row. Rank of A by B also 3. Okay? Here, this unique solution is not depending on this value. It is not depending on this value. It is depending on which value? This value. ఈ value మీద depend అవుతుంది. This will not become 0. Therefore, what we write? Mu any value. What you write? Mu any value. Okay.
What is the last situation? Infinite. Infinite. What is the condition for infinite? చెప్పండి. Rank of A by B equal to rank of A, or and R is less than N. R is less than, rank must be less than 3. And the rank must be less than 3. What is the lambda value and what is the mu value? అంటే ర్యాంక్ ఎంత ఉండాలి? 2 ఉండాలి. ర్యాంక్ మస్ట్ బి 2. ర్యాంక్ మస్ట్ బి 2 means the last row must become 0. When the last row will become 0? Lambda equal to 3, mu equal to 10. If lambda equal to 3, mu equal to 10, these two values will become 0. అప్పుడు rank 2, number of unknowns 3. Just simple analyzation. Yes. Go to the last, once you copy, go to the last page of your class work and substitute the lambda and mu values and check. You will understand. So the people will say in the second case mu not equal to 10, that is okay, but mu equal to 10 also no problem. Lambda not equal to 3 is the crucial here. Okay. Right.
last benches. Yes. ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ నువ్వు అనాలిసిస్ చేయాలి, ప్రాబ్లంలు ఇవ్వలే కదా. డెడ్ ఏకి చేస్తావు, ఏ బై బికి ఎట్లా చేస్తావు? ఏ బై బి రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, ఏ బై బి రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, ఏ బై బి సైజ్ ఎంత చూడు, 3/4. చేయలేవు డెడ్. ఓకేనా? రైట్, గుడ్ అవుట్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద నేమ్? స్పెక్స్. నువ్వే. Can you please stand up? Can you please tell me one application of the matrices where we use in real life? Yes. At least can you explain why the values of lambda and mu? What are the values of lambda and mu for no solution? Can you please give the justification for these values? What is the condition? Condition అని చెప్పు ఫస్ట్, వాల్యూస్ తర్వాత చెప్పు, మాట్లాడు. వినట్లేదు క్లాస్ నువ్వు. పక్క వాళ్ళు అదంతా వదిలిపెట్టు, అప్లికేషన్స్ నాకు అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ టెల్ మీ ద ప్రజెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్సర్ వెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. నువ్వు వింటున్నావు కాబట్టి ఆన్సర్ అడుగుతున్నాను. అంటే క్లాస్ చేస్తారు, చైర్ ఉంది కాబట్టి కూర్చుంటున్నావు, అదర్వైజ్ కాబట్టి నువ్వు వింటున్నావు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను. నేను వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎక్సెప్ట్ హర్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్? ఆరా ర్యాంకా? ర్యాంక్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారు? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ పీపుల్ అండ్ యూ. అదొకటి అర్థం చేసుకో. సిట్. Sir has given the importance of this mathematics a few minutes before. Unless you cannot develop the analyzing things, analyzation, you cannot develop any code. Mathematics is the backbone. Logic will develop from mathematics only. If a problem is solved by the two people, one is a mathematician and another one mathematician, certainly the approach of the mathematician is very clear comparing to the another one. He will involve some mathematics, permutations and combinations. Instead of solving a problem in a unique way, he will see the different possibilities that is possible to the only mathematician only, because from the childhood is always childhood in the sense when he started learning mathematics, he will always concentrate on different permutations and can be solved in more than one way. ఎలా వస్తుంది? బాగున్నావా చెల్లి, బాగున్నావా అక్క అంటే రాదు. చెప్పేది టీచర్ చెప్పేది వింటే వస్తుంది. అమ్మలక్కల ముచ్చట్లు పెడితే వస్తుందా తల్లి? రాదు కదా నాన్న. రైట్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టు హర్, మై అడ్వైజ్ ఈస్ టు ఎవ్రీబడి. షీ ఈజ్ నాట్ మై టార్గెట్ హియర్. I was worried because she is not listening. Other than that, I have no personal grudge on her. She is good and she is one of the student here. అంతే, వినట్లేదని ఆడికి చెప్పాను.
నవ్వాలని ఎక్సెప్షన్ కాదు. దట్ గోస్ టు ఎవ్రీవన్ హూ ఈజ్ నాట్ లిజనింగ్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. రైట్, ఓకే. Come forward. అరే నవ్వాల్సిన విషయం లేదురా. All of you, when you laugh after a particular joke, you are a normal person. If you are laughing unnecessary means your mind condition is not correct. You are mentally imbalanced one. అదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి. అన్నెసరిగా నవ్వే వాళ్ళ మెంటల్ కండిషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది. మా దగ్గర అయితే ఎర్రగడ్డలో జాయిన్ చేస్తారు, మరి మీ దగ్గర ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు. నవ్వాల్సినప్పుడు నవ్వండి. R<3 equal to rank of A. Common rank RA. Wait. All of you, ఇది ఈక్వాలిటీ అనమ్మా. ఈక్వాలిటీ, అది ఈక్వల్. ఇది లెస్ దెన్ కాదు, ఇది ఈక్వల్. దూరం నుంచి లెస్ దెన్ కనిపిస్తుందా? ర్యాంక్ ఆఫ్ A by B ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ A, దట్ ఈక్వల్ టు R. డస్టర్ ఇవ్వు. దట్ ఈక్వల్ టు R మార్క్. Everybody, pen, catch it. Very nice catch. Everyone, so because this model is important, I don't know how many of you received. So once again, I will tell you one thing. This is A by B. When you will get no solution, tell me. Rank of dominates. A by B dominates. Okay. Some ఇలా ఉందనుకుందాం. Concentrate here. What is the rank of A? Rank of A 2. What is the rank of A by B? అంటే rank of A by B greater than rank of A by B greater than. When you will get this condition, this value must be 0, this value not equal to 0. According to that, can you please select the values here? This must become 0, this will not become 0. చెప్పండి. Lambda equal to 3 అయిపోయింది. mu not equal to 10. ఇదే లాజిక్. This must become 0, this must be alive. ఇది 0 అవ్వద్దు, ఇది 0 అవ్వాలి. ఇది 0 అవ్వాలంటే ఇక్కడ 3 ఉండాలి, ఇది 0 అవ్వద్దంటే ఇది 10 ఉండొద్దు. Does all of you understand? Okay. See,
infinite. Sorry. Number of unknowns 3, 0, 1, 2, 4. What is the rank of A? Rank of A by B, common rank, number of unknowns. What is the condition? R less than n. Okay. To get which solutions? Infinite number of solution. What is this value? What is this value? Now, for infinite, students, for infinite, make these two 0. Chapandi. Lambda equal to 3. That's it. The proof. Lambda equal to 3. Yes, this time the response was good comparing to the previous one. Right? Okay. Unique solution. Dear students, for unique solution, yes, for unique solution, what is the rank must be? 3. This must be not equal to 0. This must be, assume, not equal to 0. చెప్పండి ఏం కాదు. అప్పుడు వాల్యూస్ ఏంటి? Lambda not equal to 3. mu, if you write mu not equal to 10 also, we will consider in the exam. For unique solution, yes, this condition. At least tell me, have you understood now? Yes, this is a clear picture of that. Rank must be 3 means the last row must present. Unit and dear students, so after the concept, you have two more concepts, uh, as Jacobi and Seidel, but it is completely based on the scientific calculator. I requested your ma'am to explain that. That is why leave few pages, okay, 10 pages వదిలేయండి. Then I will start unit 2. Ma'am will explain that when you are ready with the scientific calculator, that will, it's not a problem. Jacobi and Seidel. Yes, 20. Everybody, stop talking. Boys. Unit 2. Enough. Leave. Okay, na? Nearly 10 pages. Unit 2. Eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors. Right. Someone is talking. They said you come and occupy the front place. Come forward. నువ్వే నిన్నే యూజ్లెస్ ఫెలో అర్థం కావట్లేదు నీకు. ఎన్నిసార్లు చెప్పించుకుంటావు నువ్వు? ముందుకు రమ్మని చెప్పాను కదా నిన్ను. రమ్మని చెప్పాను కదా నీకు. నేనేమంటున్నాను? యు ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. వెళ్ళిపో అటెండెన్స్ ఇచ్చేసి. ఎన్నిసార్లు చెప్పించుకోవాలా? ఇడియట్. యూనిట్ 2. ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్.
See how much time he is killing. Fellow. Sit here. Sit here. Sit here. Attitude correct కాదు చెప్తున్నాను. You are supposed to listen the words of the teacher. You have to listen. ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే కాదు, చెప్పింది వినాలి నువ్వు. ఎన్నిసార్లు అనిపిస్తావు టీచర్ నువ్వు? ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా కూర్చోమని. గివింగ్ ఎనీ పనిష్మెంట్, ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్. ఓకే. I will connect the concept instead of directly explaining the eigenvalues and eigenvectors to the in a mathematics way. See here, usually while going to exhibitions and excursions somewhere, there are few certain games are available in the exhibitions, right? Have you observed the gun? There is a ring game, right? So we are going to place a ring and so that we collect some gifts. అవునా? ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తుంటారు ఎప్పుడన్నా? జాతర కానీ వెళ్తుంటే అక్కడ గన్ను కూడా ఉంటుంది కదా, ఆపోజిట్లో ఏముంటాయి? బెలూన్స్. సో దట్ ఇఫ్ యూ గివ్ 50 రూపీస్ ఐ విల్ గివ్ యూ 5 bullets. సో దట్ ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే సీ హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 4 or 5 bullets. ఓకే. Actually, I have no proper training in the gun. Never trained how to hit. Just casually, of course, except the police department. We don't have a training on the gun, right? Usually, yes, I started hitting the balloon like that. Yes. Are you guarantee that every time you will hit the balloon, what you concentrated? మీరు హిట్ చేసిన ప్రతి బుల్లెట్ మీరు చూసిన బెలూన్కి తగులుతుందా చెప్పండి? బికాస్ వీఆర్ నాట్ ద హ్యావింగ్ ఎనఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఆన్ ద గన్. గన్ మీద మనకు అసలు టార్గెట్ ఉందా? లేదు. సపోజ్ ఐ హిట్టెడ్ ఏ బెలూన్. ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద బెలూన్. My target is the balloon. I'm clearly watching the balloon. Yes, I hit the balloon. But instead of the, yes, when the bullet released, clearly, finally, it stuck somewhere except the balloon. The balloon కాకుండా పక్కకు తగిలింది. Hit it somewhere. I lost one bullet, yes or no? Then I have to concentrate on the remaining bullets. Well, first shot is failed. Okay, na? Here, this gun and bullet, the gun direction and the bullet direction, both are different. Both are, gun is aimed towards the balloon, but the gun is aimed towards the balloon, but the bullet is directed towards somewhere. These two directions are different. Gun direction where in the bullet direction is also different. Here, this bullet is not an eigenvector. This bullet is not an eigenvector. Here. Next. This time, what I decided, I have taken a sniper gun, special gun. So having some crores. So it has lens. Before I releasing the bullet, using the mirror, using the lens, I clearly set the target. సినిమాలో చూస్తుంటారు కదా, గుర్తుందా? స్నైపర్ గన్స్ తెలుసా? దే విల్ ఫిక్స్ ద టార్గెట్ డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు నేను కూడా ఫిక్స్ చేశాను కరెక్ట్గా. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ హిట్టింగ్. Clearly, I set the target and now I release the bullet. Now what will happen? My bullet will hit the balloon. Bullet will hit the balloon. Clearly. Yes. Finally, the balloon will blast.
ఏమవుతుంది? ద గన్ డైరెక్షన్ అండ్ బుల్లెట్ డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇప్పుడు సేమ్ ఉంది. In the second case, when I take the sniper gun, both the directions are same. Now, in this case, this bullet is called the eigenvector for the gun. This bullet is called the eigenvector. When the directions of two particular things are same, that is called the eigenvector. In simple words, I am explaining this. Okay, na? When the bullet direction is different, that is not a eigenvector. When the bullet and gun directions are same, that is the eigenvector. But how you connect this concept to mathematics, I will tell you. Okay, right. Take the notes. Let us consider the two matrices. Please keep this in mind. This will be useful in further explanation. And really, I say one important thing. If you listen some particular songs in YouTube, they are available with 8D music. 8D kada? 8X 8D. What's the advantage of the 8D? Surroundings, right? Sometimes the music will alter from your ears. Yes or no? Yes, music kuda shuffle avutunnattu feeling vastundi. And you have to listen to get the best experience. We use the iPods, right? Music pods. 8D having the good experience. That will be generated by using the eigenvectors concept. Which concept? Eigen. Okay. When you are developing a image using a system, when you are developing using the system, even though in the computer games or not, yes, these eigenvectors concepts are very useful using the eigenvectors. Signals and system, signal processing, signal extraction, signal detection, we use the eigenvectors. And signal means, see here, sometimes if you what is why the signal is important means, here there are so many radio signals are there. Sometimes uh, if you are doing certain work somewhere, in the right or left ear, you will receive some noise of the signals. Am I right? చెవులో ఏదో సిగ్నల్ బజ్ లాగా వినిపించింది ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా? మన చెవులో ఎప్పుడో ఏదో ఒక సిగ్నల్ అనేది వినిపిస్తుంది, కొంచెం నాయిస్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్? రేడియో సిగ్నల్. విచ్ సిగ్నల్? రేడియో సిగ్నల్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ రేడియో మిర్చి 98.3 FM? What is that? A signal. Radio signal. But directly we cannot receive the signal, right? The signal is converted time to frequency. Time to frequency. So that we use the Laplace transform. There are some mathematics techniques to convert the time to frequency. Here I will tell you one important thing. So obviously most of the people will think mathematics is just a normal thing. But I will tell you one thing. Yeah, we are in the auditorium. There is a medium, right? What is the medium surrounded by us? Air. Suppose if there is no air, will you able to receive my words? If there is no air, see here, what will happen? When I release a particular word, the words will transform into the air. My words will transform into the air. The air will convert my words into frequency. My words into frequency. And your ears will convert frequency into time. Once again, time communication. Whatever listen, you are able to listen without any time delay. అర్థమవుతుందా? Without any time delay, are you receiving my words or not? Yes. Time frequency is converted by a beautiful technique, Laplace transform. There is a subject. Of course, that is not in your signal detection, signal extractions. We use the concept transform, and internally that is related to the eigenvalues and eigenvectors. So what I say, in science and engineering, we have so many applications for this eigenvalues and eigenvectors. Okay. Right. Let us consider the matrix. Let us consider the matrix A equal to 1, 2, 2, 4, and X, another matrix 1, 1. Can you please multiply these two? Can you please multiply these two matrices? 1, 2, 2, 4, and 1, 1. What is AX? The result of these two matrices. Matrix multiplication. 1 1s are 1.
2 ones are 2. 2 plus 4. What is the resultant? 3, 6. Everybody concentrate. What is x value, Amma? What is x? X 1, 1. What is ax? Ax. If you locate x, the position here, and if you locate ax, it is here. This is ax. This is x. What you have observed? X and ax, are they in same direction or different direction? X is going in one direction. This is the x direction. This is the x direction, and this is ax direction. Both are in different direction. Both are in different direction. Okay. Once again, I will draw this figure in a big size. See here. Just have a patience. See. This is 3 comma 6. Ax. Now tell me, x and ax are having different directions. X, ax directions are different. Therefore, x is not a eigenvector. And the gun and bullet directions are different. That is not a eigenvector. And clearly, take a fresh page and value. Locate x values 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the x-axis. Y values 1, 2, 3, 4. Measure 1 comma 1. Put a point and measure 3 comma 6. See here. Drawing 1 comma 1, 3 comma 6 is not a difficult thing. They are in different directions. 1 comma 1 ఒకే దగ్గర ఉంటే 3 comma 1 వేరే దగ్గర ఉంటుంది. The directions వేరు. 1 comma 1 direction is different from 3 comma 6. Are you getting my point? Therefore, x is not a eigenvector. X is not a eigenvector. Like the first example, when I hit a balloon, I was failed. That is not considered. The bullet is not considered as an eigenvector. Case 2. Same matrix. Now, can you please multiply these two? What is the result of these two? 1 plus 4, 2 plus 8. What is the result? 5 comma 10. Next one. This is which point? 1 comma 2. X enthamma 1. Y value 2. What is x value? 5. Y value 10. Please locate these 2 points on a xy plane, and if you join these 2 points, it will be like this. This is x, this is ax. Now what is your observation? Yes, what is your observation?
Both are in the excellent. Now x direction, ax direction is same. Therefore, x is a eigenvector. The direction of x and ax are same. Direction of x and ax are same. Second case. Really, this is a practical problem. If you locate 1, 1, 3, 6, they are at different places. They are at different directions. But if you locate 1 to 5, 10, if you join, they will be on the same line. They do not differ. So, direction of x and ax are same. X is considered as which vector? Eigenvector. 3 years before, one student from my university. So when I was at the entrance of some my in my college at A block is the main block, he used to come with a textbook and he was interested to know what is the partial derivatives, not simple formulas. He is interested to know why we should uh, perform dou y by dou x when we should perform dy by dx. What is the difference between ordinary and partial differentiation? That means no student, even the strength of the students are 2000. Among 2000 students, one student is interested to know why the difference between ordinary and partial, why these concepts are useful. I took a separate class for that student and I was explained. Okay, that was left. And later, after 3 months, I was noticed his name on the A block entrance so that he was selected for Russia Space internship, summer internship program. Russian space internship law, he was selected. The great journey. Russia is very much advanced country space technology. Now we are also in the leading. There was heavy competition between US and Russia. రష్యా ఇంటర్న్షిప్కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆ స్టూడెంట్. ఎందుకు నాకేం తర్వాత అనిపించలేదు. వెన్ ఈ వాజ్ ఆస్కింగ్ ద when he wants to know the depth in the mathematics, I was surprised. But when he was selected that list, I was not surprised because I understood that he's he wants to know something more than he wants to something more than which other students are not doing. నాకు అప్పుడే అనిపించింది ఈజ్ ఓకేనా, హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఈజ్ టికింగ్ సంథింగ్, వీడు ఏదో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను. బట్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, మీరు కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్ట్ యు నో ఆర్ one not become the scientist, but if at least if one student may settle in DRDO or Bharat Dynamics Limited or Indian Research, Indian Satellite Research Organization, at least you may use this concept. స్టూడెంట్ అన్న ఇంట్లో సైన్స్కి యూజ్ అవుతుంది అన్న ఒక చిన్న ఇంటెన్షన్తో చెప్తాను నేను ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్స్ అని ఒక్కరైనా సరే. But it is the secondary thing. Ultimate satisfaction when I'll get you means
లోంచి రాలేదు. మీకు అర్థమైపోయింది. అంటే మీకు నేను అవసరం లేదు. ఏదో నన్ను ఎక్కడి నుంచో పిలిపించారు కానీ అది కాన్సెప్ట్. మేడం మీరు చాలా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు. నేను చెప్పింది కూడా అర్థం చేసుకున్నారంటే అప్రిషియేట్ యూ. డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను కాన్షియస్లోనే ఉన్నాను. నేను చెప్పింది ఐగన్ వెక్టర్, బట్ మీకు ఐగన్ వాల్యూ కూడా అర్థమైంది. మీకు ఏం అర్థమైందో నాకు తెలియదు, బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ ఐగన్ వాల్యూ. ఓకేనా? కాన్సన్ట్రేట్ ఎవ్రీబడి. వాట్ ఈజ్ ఏఎక్స్? ఎస్, వాట్ ఈజ్ ఏఎక్స్? 5, 10. Can you please take 5 common? 1, 2. Yes. Can you replace 1, 2 with x? This is in which form? Ax equal to lambda x. What is the lambda value? 5. This is the eigenvalue. This is the eigenvalue. That 5 is the eigenvalue. Okay, right? Note down. Here, lambda equal to 5 is an eigenvalue of A. Eigenvalue. Ma'am, shall I continue or stop?